Friends, today we shall go to another very important, very significant aspect of English grammar, that is active and passive voice. In Kannada we call it as Kartru Prayoga mattu Karmani Prayoga. Active voice is called Kartru Prayoga, passive voice is called Karmani Prayoga. It is there in Kannada language also. But when we think of English language, passive voice plays a very important role. This is the difference between Kannada language and English language. In Kannada also we have active voice and passive voice. But in Kannada, active voice is very natural. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವಳು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ, ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಚಹಾವು ಅವಳಿಂದ ಕುಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ರೇರ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ and it is not very natural also. But on the contrary, in English, passive voice is more common and it is more useful and it is very natural. That is why we always say, if you do not learn passive voice in English, you do not know the language. It means you do not know the language. English nalli nimage passive voice barlilla andre ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟೋ ಥರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಹೀಗಾದಾಗ inevitably we have to go for passive voice. That is why I told you in English passive voice is more useful. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಈಗ ನನ್ನ ಪರ್ಸು ಕಳುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಒನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, it is very natural. You say, my purse has been stolen. My purse has been stolen, because you don't know who has stolen it. ಹೌದಾ? ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸರಳ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ವಿ ನೋ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಆಲ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಎ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿತನೋ ಅಂತ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ, ಎಸ್, ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಸೇ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, because obviously portions will be completed by the teachers only. And so what I am trying to tell is, in English passive voice is more useful because many a times we don't know the subject. Sometimes we know the subject but we cannot say. For example, some murder has taken place, ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, and people are standing there and they are the witness, they are looking, and police inspector will come and ask someone. Then what has happened, he asks, what has happened? Supposing you are standing there, you will say, sir, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, this sentence you cannot make in active voice, because you don't know who has murdered. Sometimes you know but you cannot say for legal reasons. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, the man has been murdered, you say. ಅಂದರೆ ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. We know the subject but we can't express.
Sometimes we don't know the subject. Sometimes subject is known to all, it is very common, we need not mention. So, in such occasions, we have to go for passive voice. Passive voice ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ passive voice. ಅಂದರೆ why our students should learn passive voice. It is not that they should learn passive voice only for the purpose of examination. We are giving some active voice sentences, they have to change them into passive voice, because ultimately the question comes, why we should change active voice into passive voice? Because we should know it is not just a necessity of examination, but we should know how the passive constructions work, how it is useful in our day to day speech. That also we should tell our students. It is not that we should change active voice into passive voice mechanically. Otherwise, sometimes our students may ask us, sir, why should we change active voice into passive voice? Because active voice is also good. What is the need of changing active voice into passive voice? There we have to say, we have certain constructions, certain expressions we have to say in passive voice only, because there we don't know who is the subject. Sometimes we know the subject, but we cannot mention. Sometimes the subject is known to all and we need not mention. Please remember that. I hope you can understand the importance of passive voice now. So, let us see what is active voice, what is passive voice, and how to change active voice into passive voice. First of all, we say active voice and passive voice. So, what is this voice? Is it a voice of speaking? No. ಇದು ಧ್ವನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಬ್. ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಒಂದು ರೂಪ ಅದು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಶೇಪ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ವಾಯ್ಸಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ರೀತಿಗಳವೆಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಬ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I read a book, read is active shape. Then the same sentence I can change into passive voice. A book is read by me. A book is read by me. Is read is passive shape. Is read ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತೃ ಪ್ರಯೋಗ. Read ಅನ್ನೋದು, so is read is ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ. Read is active voice, ಕರ್ತೃ ಪ್ರಯೋಗ. Then okay, now we shall see what is active voice and what is passive voice exactly. I already told you what is voice. Voice is nothing but shape of a verb. We can use verbs into voices. I have given example there. Give is active voice, is given is passive voice. ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ, ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟರು, this is all active voice. ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, is given, was given, were given, that is all passive voice. So we should know how to use verbs in both voices. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಸ್. See, what is active voice? Active voice is also a shape of a verb. Then which shape of a verb should be called active voice? ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಯಾವ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು? He says active voice is that shape of a verb which tells what the subject does. ಕರ್ತೃ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. So what active voice tells us? Active voice tells us what the subject does. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃಪದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. I have given example there. When you say Jack eats a cake, see the example. Jack eats a cake. Jack ಅನ್ನು ಒಂದು ಕೇಕನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. So eats is a verb. So which shape? What is the shape of the verb? Eats is active voice. ಅದು ಕರ್ತೃ ಪ್ರಯೋಗ. Why it is active voice? Because it tells us
what the subject does. Who is the subject there? In that sentence, Jack is the subject. So that verb tells us what Jack is doing or what Jack does. Like this, if the shape of a verb tells us what the subject does, then we call it active voice. Then what is passive voice? Once again I tell you, passive voice is also a shape of a verb. Passive voice ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಒಂದು ರೂಪ. Then what shape of a verb should be called passive voice? Then the answer is passive voice is that shape of the verb which tells us what happens to the object. Passive voice tells us what happens to the object. ಕರ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವೇ passive voice. What happens to the object? But see the difference between active voice and passive voice. Active voice and passive voice both are two different shapes of a verb. But try to understand what active voice tells us and what passive voice tells us. Active voice tells us what the subject does, but passive voice tells us what happens to the object. ಕರ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Passive voice is not telling us about subject. It tells us about object, what happens to it. There we say, see the same sentence how we put it in the passive voice. There we say, a cake is eaten by Jack. A cake is eaten by Jack. See the shape of the verb here, is eaten. ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. So when you say ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, you are not talking about the subject. You are not telling what the subject does. You are telling what happens to the object. ಕೇಕಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. See the difference between eats and is eaten. When you say eats, ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, you are telling about the subject. But when you say is eaten, ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, you are not telling about the subject, but you are telling about the object. Please remember that. This is passive voice. So we should basically know these two different shapes of a verb. Right, now we came to know what is active voice and what is passive voice. In active voice, subject is more important. In passive voice, object becomes more important. When you have to give more importance to subject, you make sentence in active voice. When you are emphasizing on the object, then you have to make sentence into passive voice. Please remember, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರ್ತೃ ಪದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಕರ್ತೃ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಕರ್ಮಪದ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರೋಟ್ ರಾಮಾಯಣ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ because here the verb wrote is in active shape, ಬರೆದನು. So here who is more important? Valmiki is more important. Valmiki is the subject. You want to focus on the subject. But the same sentence, when you change it into passive voice, how it becomes? The Ramayana was written by Valmiki. There what happens? Ramayanavu Valmikiಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. So there you are emphasizing on the object. There Ramayana, that work becomes more important. That's why I told you, when object is more important, then you will go for passive voice. This is the difference between active voice and passive voice. This I will continue in my next session.